আপনারা এখনো যারা জিমেল অ্যাকাউন্ট খুলতে পারেন না তারা এই ভিডিওটি দেখলে জিমেল অ্যাকাউন্ট খুলতে পারবেন। তো চলুন শুরু করা যাক। তো বন্ধুরা, জিমেল খোলার জন্য প্রথমে আপনাদের সেটিংয়ে চলে যেতে হবে। এরপরে অ্যাকাউন্ট নামে একটা অপশন পাবেন, এই অপশনটাতে চলে যাবেন। তারপরে অ্যাড অ্যাকাউন্টে চলে যাবেন। তারপরে গুগলে চলে যাবেন। এখানে আপনার পিন নাম্বার চাইতে পারে ফোনের লক স্ক্রিনের, সেটা দিয়ে দিবেন। এরপর আপনারা ক্রিয়েট অ্যাকাউন্টে চলে যাবেন। নিচে যে ক্রিয়েট অ্যাকাউন্ট দেখতে পাচ্ছেন এখানে ফর মাই সেলফও দিতে পারেন, টু ম্যানেজ মাই বিজনেস এটাও দিতে পারেন, আপনার ইচ্ছা এটা। ফর মাই সেলফে আমি দিচ্ছি। ফার্স্ট নেম দেখুন, ফার্স্ট নেম আমি আমার নামটা দিয়ে দিচ্ছি। লাস্ট নেম আপনি আপনার নামও দিতে পারেন, আপনার কোনো একটা সংখ্যাও দিতে পারেন, সেটা আপনার অনুযায়ী। আমি সংখ্যা দিয়ে দিচ্ছি। আপনার ফোন নাম্বারটা দিয়ে দিবেন। ফোন নাম্বার দেওয়ার পর ফোন নাম্বারে একটা মেসেজ আসবে এবং সেটা অটোমেটিকলি নিয়ে নেবে। এখানে আপনার জন্ম মাস, জন্ম তারিখ এবং সাল দিয়ে দিবেন। জেন্ডার আপনারা যেটা ইচ্ছা দিয়ে দিতে পারেন। নেক্সটে যাবেন। এরপর আপনাকে ওরা দেখাবে যে আপনারা কিভাবে আপনার নামটা, জিমেল নেমটা দিতে যাচ্ছেন। তো আমি দ্বিতীয়টা চয়েস করব। নেক্সট যাব। এই জায়গায় আপনার পাসওয়ার্ড দিতে হবে। এটা অবশ্যই 8 ক্যারেক্টারের হতে হবে এবং এটা খুব স্ট্রংলি পাসওয়ার্ড হতে হবে। মিক্স লেটার আর নাম্বার থাকতে হবে। তো আমি দিয়ে দিচ্ছি। তো বন্ধুরা, পাসওয়ার্ডটি দেওয়া হয়ে গেল। এখন আমাদের জিমেলটি নেক্সটে করলেই রিভিউ আসবে একটা, নিচে চলে আসবেন সবার। নিচে আসার পরে আই এগ্রি করলেই আপনাদের জিমেল খোলা হয়ে গেল। তো খুব সহজ বিষয় এটা, অনেকেই জানে আবার অনেকেই জানে না। দেখুন আমাদের জিমেলটি এখানে অ্যাড হয়ে গেল। তো বন্ধুরা, খুব সহজেই খুলে ফেললাম জিমেল। তো এই হলো মূলত জিমেল খোলার সকল নিয়ম কানুন। আশা করি আপনারা ভিডিওটি দেখে বুঝতে পারবেন। ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক, কমেন্ট এবং সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না।